আমরা অনেক কথা বলা আছে যে এটা করা যাবে কি বলে ইকোনমিক জোন করে দাও হ্যান্ড দিস আর অল ইস্যুস দ্যাট উইল কাম ইন ইফ আই এম হ্যাপি টু রিসিভ ডায়াসপোরা যারা আছে ওদেরকে যদি আমি আমার অন্তরে নিতে পারি দিস ইজ দ্য ফার্স্ট থিং ডায়াসপোরা নীতি ভ্যালিডেশন আজকে এই অনুষ্ঠানে সম্মানিত সভাপতি উপস্থিত শুধু মণ্ডলী আমি তো সবসময় এই ধরনের সেমিনার বা ওয়ার্কশপে যখন যাই আমি সবসময় অ্যাজ এ লার্নার যাকে বলে শিক্ষার্থী হিসাবে যাই বিকজ দের ইজ লট টু লার্ন আর আমি সবসময় এটাই আশা করি যে বক্তারা বক্তৃতা দিতে দিতে সময় এমন পর্যায়ে চলে যাবে যে শেষে আমার কথা বলার লাগে না আজকেও মোটামুটি তাই হয়েছে অ্যান্ড ফর উইচ আই এম কোয়াইট হ্যাপি আই এম নট আনহ্যাপি বাট তারপরেও যে পজিশনে আমি বসি এখানে তো কিছু না কিছু মন্তব্য করা লাগে আর আমার যাকে বলে ব্রেন ক্যাপাসিটি অত হাই না বাট তারপরেও তো এখানে ওখান থেকে তো যা পয়েন্ট আপনাদের কাছ থেকে পয়েন্ট নিয়েই কিছু না কিছু আবার থ্রো ব্যাক করতে হয় টু স্টার্ট উইথ ডক্টর বারকাত অ্যান্ড মিস্টার মার্টিন রাসেল হি ইজ নট হিয়ার ওনারা যে আমাদেরকে একটা যাকে বলে কি স্টার্টিং পয়েন্ট বা বেসিক পেপার যে একটা বানিয়ে দিয়েছেন I think it is a very well made out paper. I have a lot of comments on it that I'll come to later, but it is a well made out paper and I think a lot of effort has gone into it. Thank you. এখানে মেইন ডিসকাশন আমি যা দেখলাম সংজ্ঞা নিয়ে হোয়াট ইজ ডায়াসপোরা আমি শুধু অতদূর বলতে পারি আপনারা যতই ডিসকাশন করেন না কেন আমাদের সবার উপরে একটা পণ্ডিত আছে আর পণ্ডিত হলো বাবাকো আপনারা কেউ শুনেছেন বাবাকোর নাম all government documents have to go to through this channel that is known as Babako at one stage and they will check the language and they'll check the spelling and they'll check the meaning তো আপনি যাই এখানে যা কিছু করেন গুগল করে যা কিছু করেন Babako will decide whether it is Ovibashi or Onibashi or migrant worker or whatever it is. কিন্তু তারপরেও এটা বলতে হয় that definition আমরা অতক্ষণ যা ডেফিনেশন করেছি আমরা কিন্তু এটা ঢুকাও so a single line definition has become a paragraph এখন সবগুলো যদি আমরা ওখানে ঢুকাতে যাই তাহলে তো you're going to have a very long definition. Why can we not have a definition of including everybody minus the critical ones that you don't want to be there? In other words, আমরা যা কিছু বলেছি they all come into the diaspora definition. আর যে items বা যে definition that contradicts the country or our national interests শুধু ওগুলি বাদ দিই দ্যাট মিনস এক্সক্লুসিভ সব ইনক্লুসিভ মাইনাস দিস ওয়ান or two মেবি আই থিঙ্ক ইউ কুড প্রবাবলি গেট এ বেটার সলিউশন ইন দ্যাট মেবি হয়তো অ্যাট দ্য সেম টাইম আমাদের মন্ত্রণালয়ের নামও তো চেঞ্জ করতে হবে at some stage as soon as the diaspora comes in there will be a time when the name of the ministry will also have to be changed because diaspora is a very big factor and এই ডায়াসপোরা পলিসি করার পিছনে the intention is very high and that is to get our own মানে আমরা আমাদের যারা বিদেশে আছেন get them involved in the development of the country. This is the big scene. এখন এখানে যদি আমরা অনেক কথা বলা আছে যে এটা করা যাবে কি বলে ইকোনমিক জোন করে দাও হ্যান্ড দিস আর অল ইস্যুস দ্যাট উইল কাম ইন ইফ আই এম হ্যাপি টু রিসিভ ডায়াসপোরা যারা আছে
ওদেরকে যদি আমি আমার অন্তরে নিতে পারি। This is the first thing. The other thing, personally, I agree with Dr. Barkat on the Guyana issue, but that is one issue that he has shown that he shot in the dark has paid off. Whether in all cases shot in the dark will pay off, I'm not very sure. But we have to go on trying. And I've always been a proponent, এখানে আমাদের বয়সেলের এমডি সাহেব আছেন, I said that Boesel is in a position to send people abroad. The ministry cannot, but Boesel can, because it's an independent company. আমি তো বারবার ওনারকে বলি আপনারা পাঠান না, লোক পাঠান না, মার্কেট খুঁজেন না, ওরা খুঁজলে তো দেশ পাইল। It doesn't, and আমাদের তো রিক্রুটিং এজেন্ট যারা আছে ওরা তো all looking for market, but then that's going into another place. What I want is that we need the involvement of the diaspora. And if we just decide everybody of a Bangladeshi origin, everybody of the Bangladeshi origin living abroad will be considered the diaspora, I think we probably would be easier to define যে আমরা যে ডিফাইন যেটা করতে যাচ্ছি। যাই কিছু করি না কেন, নাম যদি পরিবর্তন করতে হয়, হয়তো প্রবাসী কর্মসংস্থান ডায়াসপোরা কল্যাণ মিনিস্ট্রি করতে হবে or something like that. You know, we'll have to come up with some solution, but that will come much later. আজকে যে পেপার আমরা যে ডিসকাস করছি, this is very basic. It is, what would you call it, zero draft or zero draft, I don't know. There are certain ways of defining. Now this particular paper is going to go through a lot of changes and it will go through many long process. এটা তো শ্যামল দত্ত যেটা বলে গেল, that starting at the fag end, but you must remember that even coming to this place, this starting point, we have had to do a lot of background work. I mean, the ministry, we have all had to do a lot of background work so that we could come to this stage. এখান থেকে মিনিস্ট্রিয়াল কমিটিতে যাবে, আমরা যারা স্টেক হোল্ডার মিনিস্ট্রি আছে ওদের সাথে আলাপ করব, তারপরে ইন্ডিভিজুয়ালি স্টেক হোল্ডার যেখানে তো এনআরবি বলেছেন কি ওদের সাথে আলাদাভাবে কথা বলতে, আরও বলবে, মিডিয়া বলবে আমাদের সাথে আলাদাভাবে কথা বলো। অ্যান্ড আই এগ্রি যে এই সেক্টরের যারা এনজিওস যারা ইনভলভড আছে ওখানে রামরুবুতে বলবে দ্যাট আমাদের সাথে কথা বলেন। And I agree with all this thing that you have to talk individually. But where in totality, আমি যেটা feel করি, the policy that has been drafted out is too comprehensive. Because most of the items over here, হয়তো possibly আপনার কি বলে rules এ চলে আসবে. As a policy, this is too comprehensive. তো এখানে কোনটা পলিসিতে থাকবে আর কোনটা পরবর্তী রুলসে আসবে, অনেক কথা এখানে ডিসকাশনের মধ্যে আমরা কিন্তু ওই স্মল পয়েন্টে চলে গেছি, বিকজ ইট ইজ দেয়ার ইন দি পলিসি। মেবি ইট শুড নট বি ইন দ্য পলিসি। এটা দিস ইজ সামথিং দ্যাট a bit of rethinking. I will ask Dr. Barkat and basically and our secretaries there, these that we should start considering as to how we are going to do it. Bottom line is diaspora is us and we have to take them in, and that is for the national interest. I can go on talking, but if I go on talking, then we are going to have cold lunch, and I think that would not be very fair. যেহেতু diaspora is our Shakti, economic Shakti. I mean, not any other Shakti, but economic Shakti কিন্তু ওনারাই। ওদের সুবিধার জন্য আমাদের যা করণীয় আছে এটা কিন্তু through this policy we'll have to do. আর আমরা যদি এটা করি, আমার মনে হয় we can get all these issues sorted out.
যে কথা যেটা আসছিল এখানে ওই সংজ্ঞা নিয়েই যেটা আসছিল, একজনকে বললেন দ্যাট দাদা পর্যন্ত এসছে তারপরে কি। তো আসলে ইফ ইউ গো অন ব্যাকওয়ার্ড তো উই ক্যান গো অন, আই থিঙ্ক বেশি সময় লাগবে না, বাবা আমি হজরত আদমুল ইসলাম পর্যন্ত আমরা পৌঁছে যাব। কথা হলো আমি এটা কিন্তু ঠাট্টা করে বলছি না, জাস্ট ট্রাইং টু সে দ্যাট দ্যার হ্যাজ টু বি এ কাট অফ। সেই জন্য আই সাজেস্টেড দ্যাট লেট এভরিথিং বি ইনক্লুসিভ অ্যান্ড মাইনাস অল দোজ দ্যাট ইউ ডোন্ট ওয়ান্ট। অনেক পয়েন্টসগুলো আমি নোট করেছি, বাট আই অ্যাগেন ইজ গোয়িং অ্যাগেনস্ট হোয়াট আই সেড আর্লিয়ার, দ্যাট রুলস অ্যান্ড দ্য পলিসি। So সেই জন্য I'll not touch those, I'll just cut myself short. I will just say this much. We made a beginning, and I hope how fast we can do it, I don't know, but our effort will be যে যত তাড়াতাড়ি আমরা করতে পারি, যতজনকে ইনভলভ করতে পারি। আর আপনাদেরকে আমার একটা রিকোয়েস্ট থাকবে, কাগজ তো যাদের যাদের কাছে আছে আপনারা সব পেয়ে গেছেন, এখানে অনেক গ্রুপস আছে আপনারা কিন্তু পেয়ে গেছেন। আই উড সাজেস্ট দ্যাট আপনারাও কিন্তু একটু স্টাডি করেন, আর আপনাদের যে প্রশ্ন না এখানে নো প্রশ্ন, সাজেশনস। প্রশ্ন তো আমরা সারা জীবন তো প্রশ্ন করতে পারি, আই মিন উই ক্যান রেজ ইস্যুস উইচ আর নন ইস্যুস। সাজেশন দ্যাট এটা এই ডায়াসপোরা পলিসি, প্রথম 1 নম্বর হলো এটাতে কি থাকবে, 2 নম্বর হলো এটাকে সাকসেসফুল করার জন্য কি করা লাগবে। I think এই 2টা পয়েন্ট যদি আমরা কভার করি, we probably will get a good diaspora policy. আপনাদের সবাইকে ধন্যবাদ। আমার অন্তর্দিকে বিশেষ করে যারা এই পলিসি লিখেছেন এবং এখানেও যারা ইনভলভ থেকেছেন, এটা লেখার পিছনে যে ইনভলভমেন্ট আছে, আমার ইনভলভ আছে, আই সাইন দি ফাইল। তো আই অলসো টেক ক্রেডিট ফর মাই সেলফ। আপনাদের সবাইকে ধন্যবাদ। জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু।